guys, welcome to our show. We are called Inspired Youth. Thank you so much for joining us. Don't forget to like, subscribe, and share. We're just going to have an introduction of our guests, and then we can get into today's talk. So we'll start from our right today. Hi viewers, I'm Chifuamiti Daniel. I'm Claire Tsukada. I'm Kosnum Samat. And I am Mashtad Skada. Okay, so last week we were talking mainly on the subjects that are entitled I Love You. And we talked so much about how to use the words I love you, when to use it, how to express your love. And then, say for instance, where we're now getting at in the chapter, we're now on section 1. And on section 1, we're now talking about the deeper stuff. Tauchitaura nyaya chedzo dzinofambira navanhu vanoti I love you. Takutangira panyaya dzecourtship and marriage. What is courtship, guys? I think courtship unenge wakutoziva munhu wako kuzoti ndiye wandoda uroro, so you're going to continue seeing that person more and more, and unenge uchimake sure kuti you're setting your house in order munhu unenge wakuda urora. So it's like the process before marriage. The process right before marriage. Yes, it's like the testing period. Yekutesta kuti makoti nekwasha zvinyatsoita boy prepare hati yako nemind yako uchizvibvunza kuti do I want this, do I want that inside this marriage, or what? If not, straight after courting that person wakaona kuti hasi kufita criteria yako of watocheka nyaya dzese dzemarriage apadzisina. But kana ari munhu wekuti you are seeing them as fit to be your wife or your husband, then you continue. So it's that testing period. Okay, all right, interesting. Because last week you talked so much about maturity. I don't know between you two. One of you guys talked so much about maturity. And for maturity, that was how important is the maturity level in courtship period? Kwakakosha here kuva mature when you're getting into courtship, or you can still get into courtship uchiri mwana mudiki usati wasadza kunyatsotacha. What do you think? Uchiri mwana mudiki uri kupindire mucourtship. Aiwa tisikuziva takunyatsonzisa kuti how important is it, because nyaya idzika idzi zvazvinhu zvatiri kunyatso experience, especially vari older muthe youth. Handi mayouth anosiyana nema-ages. Vari older vaya I know kuna noti vari older vachadate zvemajokes waona. Saka meaning kuti according to definition yaropafadzo, then that means vamu-courtship period. So now I want to understand manje kuti how important is it to be mature in courtship? Unenge wakuziva zvinhu zvauri kuda muupenyu, uri unyatsoasesa someone, unyatsoziva kuti ininika ndiri kuasesa ropa, ndiri kuda zvinhu zvakadaiwo pamunhu wandichagara naye, ndizvo. But now uchiri kamufana, what's your purpose yekuva in courtship? Wazibata. There's no use to be in courtship uchiri young. Ausati wava mature. When you're mature, uyazoziva kuti ndiri kuda munhu akadaiwo in my life. Uchiri mufana haumbozivi. Okay. You are just doing things for just doing them. It's just for fun. But now courtship, it's an important thing. Chekuti wakunyatsodza kuti ndiri kuda munhu akadai ABCD, you see. And munhu iye ndo uchazotora. Kana asiri iye wakuita sei? Wakuchinja direction wakutora vamwe. Wakuchinja, wakutora. Unotsvaga vamwe vako wofutura kuendera naye zvauri kuda. But zvakangooma hazvo kupinda mucourtship, because vamwe tichafira mucourtship. Because inini ndopane argument yangu, you know what? Last season taita nezvemablessers nemakogas anti. And my discussions, you also find vamwe vari kuita zvemablessers. They also claim to be in a courtship period with a married man. So now I want to understand, manje kuti
zvinhu zvacho zvine chimbofamba sei? Do you want to help me out there? Ndinoda kupinda mubvunzo wako neumwe mubvunzo. Bvunza hako. Who calls the shots kana udaurora? Nyanga ndisiyi. Dan. Hanzi who calls the shots nankosi. Ndiani anoti inda kuda kuroora? Ndiani anodaro? Hazi murume here. Murume, yeah. Mukomana because ndiye anobvisa chi? Anobvisa bag. Anouya kuzobvisa mari yekuroora. So, coming back to question yako. Munhu ari machuwa ndiye anoita zvinhu zvatiri kutaura izvi. Yeah. Munhu asiri machuwa haakwanisi kusacrifice homwe kuti aende kunobvisa mari. Asi torina mari wacho handizvo. Haatokwanisi, anokwanisa kutaura but mandate yacho yekuti anozvitaura akamira papi kuti ndaakuda kuti ndinoroora. Unonoroora nei? Because now let's be realistic. Hakuna baba vanoti vashoma zvinogona kuitika ndizvo, but ndikutaura like the general stuff that is happening, you know, setup yedu isusu yemuno muZimbabwe according to our culture. Probably it's happening out there, but so far ndisati ndazvinzwa kuti ndinokwanisa kuenda kunoshanda sezvakaita Jacob kwe7 years nekuti ndada munhu because handina mari. Because the token of exchange izvezvi iri common, it's money. It's just money. That's the money or mombe. But tsata mbosvika kumombe. Nyaya inenge ichitotaurwa munhu achinzi anzibvisa inonzi matekenya ndebvu imari, hapasombotaurwa energy yekushanda nepiki. So maturity comes in when I'm working, right? I'm earning. Now I'm sacrificing. I feel I need a full package of someone in my life to support me. It's me who decides that. A mature person, they are not decider. And pa courtship apasina mvenge kusanganisa. Pane a true definition. Someone is composed to tell themselves, no, I'm not going to see anyone else. Ndo zvakuitika pa courtship. And atobva kumashure kwesoko atokwenenzvera kuona kuti uyu ndiye munhu so far wandaona out of vasikana vese ndiye akandikwanira. It's inbuilt. It's you who decides that. Ndo panobuda maturity. Other than the other way around. An undecided person, anonga uko. That does not show maturity. Even in my marriage, most of my marriage, akawanda atiri kuona ezvinezvo ari kuputsa because iyo marriage yachona haisitori mature. Kuenda kunochita, it means that your marriage is not mature. If wine ikaita mature enough, you won't need any other wine. That wine is enough for you. Saka marriage yakanga iri mature. I doubt kuti panozoita ma incidents ekuti munhu anofamba achichopa achidzokera futi kwaakabva. You understand? Haungati wabva grade 1 wasvika form 6 kana wamachiwa wadzokera futi grade 1. Aiwa kwandiri hazvisku. So a mature person moves stage by stage as it is supposed to be. Ukaonawo kudzokera kumashure zvikureva kuti pane stage yawakajambira, saka hauna kumachiwa enough. Unofanira kudzokera futi kuti unomachiwa. Saka ina handisori vanhu vanozotanga kuti ari mucourtship ato-identify kuti atanga futi kutanga kudzokera futi odzokera achiramba achidzokera. It means kuti pane level certificate, pane rimwe certificate kana kuti chimodule chakajambiwa chinofanira kunyatsoti chinyatsorevise. It's unfortunate to some of the people, it's a lifetime thing. Okay. Pakaipa saka uri kundiudza kuti munhu ari macho akwanise kuti aunganidza mari yacho muswero robva ati ndabirwa mari. Aiwa. Okay, all right. That's an interesting concept. And as we're reading the first section, tinozosvika papart panonyatsotaurwa
the importance of a relationship like that. Courtship inombopera. Alright, define not courtship chi, and define not on an open courtship level, man not mature. But does courtship ever end? Because courtship is a part of a relationship. So just like dating, no gonna date because it's just getting to know people. But when you're courting someone, you're saying, oh, you don't nai. Meaning kuti wakunonyatso mumaka like zvangazvitora na Clay. Tukunyatso no maka munhu nemo, how does she take care of her grandparents? How does she hold a baby? How does she cook? How does she dress? Because you're looking at this because that's what you want for the rest of of your life. So does it ever get to an end? Hey, tazopedza zvecourtship manje, tachitanga zvemarriage. I don't think courtship ends because when zvakafanira kuti friendship between the people who have married, should it end, is exactly what you're asking. When you're courting someone, of course you're testing and trying to see if there's something that you want to spend your life with. But at the same time, you guys are building a bond, you guys are becoming stronger, and friendship is blossoming and everything like that. So courtship doesn't end because data inside that marriage thing. The moment you say courtship time has ended, sometimes I don't know how, because all of us don't have rings and stuff, but then I think marriage because you guys are just doing what you think married people should be doing. So I think courtship doesn't end because it's that thing that anchors the whole marriage together. Okay. Alright. Danny, what do you think? Yeah, I think the same. Just because if you're courting someone like Murukufara and Kundisira pressure. Yeah. Ndakakutsika. Wazona. This one I don't like. You see. But if your mom marriage, punishment is not change though. Like one always change in a marriage you could say ndakuti pepe and courtship. Now that marriage I need to be serious. Osaka wanotobva chinjo vototi ndakuva serious. Angoritsika pamochikota. Ndopepa pekuzoti vanhu tozongoti unozonzi akachinja. You see. Ine marriage yekuti mukadzi akakuda uchifaya uchinakidza. Courtship yenyu muchiterana muchita sei muchiziyana ende muri kunakirwa muchita sei and then one marriage hauchaiti zvimwe zvinhu zvezve zvawaita sei zvawaiita zvezve papo panobva pazoita problem. Okay, that's interesting. I'll give my thought around to the end. Because what do you think? Do you think courtship should end because people are getting married? Data from experience that you know that's kana kuti zvaunokwanisa kuona. What I think is there are a lot of things that change because I'll give this one as sort of a fundamental, the issue of responsibility. Inyaya inoita kuti zvinhu zvakawanda not kudhakwa per se but kuti zvichinje marriage iite sekunzanzi yava serious sezvinotaura zvichita vanhu kuti apa tava serious business manje achati zvimasketch but it's not like that. It's because of responsibility of the things that you are finding yourself into per se mazvara pane mwana. The time that we devoted or that lovers devote to each other, very true. You have to split your time here. Because one have that attention. Saka courtship zvekungoenda pasi pemuti muchiri kunyengana muchidii pasati pane munhu avapo wesofa akazoita 3. But I'm not saying kuti kufara kwega kunofanira kupera kwekuti muchiramba muchionana muchienda kunana KFC or wherever, flying abroad and having those intimate dates. It's
azifani kupera naturally azifani kupera. It also depends with the foundation of your relationship on what goals you've set in a relationship with. But most of it, things change because of the greater responsibility that comes in with marriage, and also time, what you call the attention. There's some things that need to be attended much more than patati pane vanhu vari vaviri. But in course you can create time. Yeah. Kana marriage. I think so too. I would like to Because agree with you. mukati now tane ma responsibilities akawanda. Saka ngatimbopozei ngatinyanyoti timbofocus on on zvakakosha. this and marriage I don't think kuti inonakidza from zvandombo kune vanhu vari married. Probably we would rush in to say we create time, right? But the way we are giving in such an answer is because probably we're not in it. But if you hear from people who are in it, they will tell you good much of your time, yes, it's not good to devote at that time, but they are forced by circumstances to do that. I'll give an example. You see a guy is struggling in marriage in providing funds, right? Or try kutotsvaga ma-avenues anokwanisa muno zoramba, and then that guy applies wherever obuda muno munyika. Do you think that guy anga achida kuenda achisiya mukadzi kuno kumashure? No. Vanhu vane masetup akadaro. But there is something that is now much more greater that is driving them to go out. That thing which is responsibility. Okay. Anengachi murume panoenda kunotsvaka kunzo haana kids kunekudzoka kumba asina chaakabata. Yeah, that I know. You understand? Now paipinda situation yekuti aina musango ari kuramba inge na musango, but haasi kuita sei, haasi kukwanisa kudzoka nechinhu kudhema, ari kudzoka nezvishoma shoma, ende haasi kugutsikana kuti mhuri yake futi iri kugutsikana nazvo. And then pobva paita mukana wekuti anokwanisa kuenda panze penyika, right? What comes in? What is greater? Toramba tichiuraya vana here nenzara, but kunzoko mukana uriko wakawanda. That now calls for responsibility. The guy now is saying, no, inandisandani imba ino, but ndikaenda kunzoko kawo handisi kuti mukadzi ndichamusiya, but kuti for the time being, processing of papers and all that can actually cause, So all I'm saying is, him leaving his family, is a person who is devoted to say there's a greater responsibility yavapo. Pane vanhu vakuda zvimari zvakati kudarika patatu saka munhu iye akuenda. Nyaya yeseparation inondibata but tisati tanyatsoti dyo mairi. My opinion on the question I asked, if courtship should ever end in marriage, is it shouldn't. It just shouldn't, because if it's a godly relationship, God already expects the husband and the wife to be together, to be a joint party in whatever it is. And hakuna chinobohwa nkosi sekuvharwa muroom nemunhu usingafariri. Okay. Saka the fact yekuti taita courtship ndakufarira, we get into marriage. In personally, I'm expecting, of course, like you're saying, my circumstances are not changing. But I'm expecting the love you had for me and the love I felt in Rimskana. When I become your wife, I need to feel that same energy. Because don't make excuse, it's only saying I'm trying to say our cards courtship, marriage, because they separated it from courtship. I'm saying our cards because they ask for food. Because she let herself go. Because as soon as this is going to courtship, never should have represent a man and make some people. So I'm going to go to gym, to travel. But I'm not going to gym. I go kind of indicate a baby fat. If I'm pregnant and I get baby fat, I won't be the same person. You have one serious watching that to let myself go. But
Do you know kuti there are some guys who say kuti hey, waona mukadzi wavo aita baby fat here. Or what ndinoda kuenda gym, ausikona zvikuyazoita. Iwo what don't want ndinokuda wakadaro. Utori right pauri ipapo. But you're the same person who will go outside and look for people who had the body that woman had before she had that baby fat. Even after you. Do you know the song Rudo Yekare? So anzi usati zvaororwa inachageza. Let myself I ndarorwa saka ndishahadabo. So then we find that my traditions that in courtship period should still be carried forth into the marriage period, because you know after lesser complications, because of course your friendship and your communion is not necessarily built on the physical aspects, but those are the things that inspire guys. Do you know courtship and marriage is marriage? Let's not day marriage. Marriage is very interesting. I'm not throwing my bomb on fire. I see marriage. I say go maskage. Now, there are things that we have to consider as young adults. That's why we have to, when you get to that stage of you wanting to get married or you wanting to get to marry, you have to be very serious about this. That's why even this book that we're talking about, Letters to Young People, it's educating us on how serious heaven takes marriage, not courtship. Marriage yatwa holy matrimony, yatwa nedenga rinenge richiinvolve in controlling whatever that is happening. Yes. So now when I courtship in a bus, but yakasiyana nemarriage. Daniel arudane bhebhera yake rinogara kumba kwamai varo. Dan arikugara kumba kwababa wake. Apa pana responsibility yakawanda. Dan arikurara kumba kwababa wake. Haana kana rent yanombofunga kumbobhadhara, haana kana zese anobhadhara, kana chikafu hatengi. Same as kumusikana, haana chinji anotenga. You understand? Now, when you get married, all of those things that were being done for you, you are supposed to do those things together. So, much time will be devoted in building those things that you're getting from your parents. Apa pakoshi papa time yekutamba yakawanda because amuna chamuri kunyanyisa kunetseka nacho. We cannot say vanhu vachangorora vakasina imba handitika imba chaiyo yekutora yekutogara vakafanana nemunhu ari kunyengana nemusikana vanonosangana kwaKFC 5 ikakwana wodzokera kumba umwe wodzokera kumba. Those are different, relations. So if someone is sacrificing to buy parutenga uyo KFC mwarutenga cement nezvidhina atingazvifananidzi nekuti marriage necourtship zvakafanana. Those things are very different because it's like you're starting afresh upenyu neumwe munhu ari kubva kuti background yake yakasiyana. Tiri kutowirirana panyaya yako iyoyo ndozvatiri kutobva kudiscuss. Ndozvandiri kutotaura kuti marriage yakasiyana necourtship. Courtship ine painogumira. Yes. You are very right. Ndozvatiri kutotaura saka tise tiri same page. Tiri zvakanaka kuziva. Titese tiri same page. Let's not treat marriage and courtship the same. Yes. But at the same time, I am saying, let's not let zvakanaka zvataitirana
in courtship zvigumire kucourtship. Okay. Iwewe Nkosi hakuna bepa iro re32 page nepena zvidhuri kuti ndinyorere tsamba iwo yekuti I love you. Yes, surprise what I'm marriage. Sazozvikanganwawo because wazondirora. Ndoda kuramba ndichingofila kunge ndinodiwa usazozvikangana. That's the point. I was actually responding to Dan. Actually, he probably didn't get me well. I was responding to Dan in terms of time. Okay. Sana ndosa mukuita unge muri sisikunzwisana. Danati you can sacrifice time. Ndikati aiwa. It would be unfair for us to say kune anenge asiri kupa that time yatiri kufunga kuti inogona kwanika. Andotika anokwasoske. It would be unfair for us kuti titi asiri kukwanisa kuita izvozvo haasi kuita zvinhu zvakanaka. You understand me? It would be unfair for us to say that. Hence, that guy is also doing zvinhu zvakanaka. Is being driven to actually steal some of the time that is supposed to devote ku family yake kana kuti ku courtship yamuri kuda kuti rambe chikontinue. But apari kuita chinhu chiri greater chakanakisa. I think tese tiri kunzwisisana panyaya iyo because even that guy uri kutaura kuti anenge achifanira kungwavha 24/7 iyeye he can still wherever he is, he can still wake up early. If he wakes up earlier than his wife, he can still write something nice to her so that she still feels kuti tichiri mucourtship period even if we're married. Okay. Saka my moments can still be stolen even in marriage, just the same way you're doing it in courtship. But at the same time, mucourtship imomo, because I think challenge kuti yemwe yatiri kuita ndeyekuti mucourtship period imomo takuda kuoverlapa kuita zvinhu zvemarriage tisati tasvika pamarriage stage. And because asati tasvika pamarriage stage toda kuoverlap, our expectations when we get into marriage, they get to also be very high because zvinhu zvakatofanira kuwana marriage tatozvaona kudhara tiri mucourtship. Saka tikakwanisa kudraw lines kuti courtship panapa inogumira panapa. When people marry tukutangira apo pekuti you should leave your parents and move on to life with the next person. Saka because there's that separation from your parents and you're starting life with another person, then it already becomes a different thing. Because in courtship, your parents are involved. You see the difference. Aiwa, mirai. Vibe terinotaura kuti a man should leave his mother and father and cleave to his what? To his wife. And the two shall become one flesh. It does not say that the two families will become one flesh. It says the two individuals will become one flesh. Of course, my parents are not involved in my decisions in marriage. But they are not, you are separated from them the moment you say I do. Mato wato murume akatozvimirira wato nemba yako watosiyana neumba kwenyu. Asi madhiri ungobva pamba here kana asi murume because family itomborimo kusvika ufe mai wako ndimai vako but pane zvimwe zvinhu zvekuti paungafanira kumhanyira kuna mama uchamhanyira kuna mama wakumhanyira kune mudzimai wako kana asiri kuziya makutona matoti Mwari tipewo revelation. Okay. Saka because of our time ndopa tichazosimudzira next week. The same way my final comments. Any final words you want to give our audience? You know, I've answered. There's courtship ends. Courtship ends when marriage starts. Okay. Courtship ends. The good deeds dzavakutaura idzi dzatova dzimwe nyaya because kubva kudating kune magood deeds anotokontinyawo, but courtship ends when marriage starts. Patova a definition yekutoziva kutoti inini ndava mudzimai wekwanhingi. Life yanachirarama semusikana kutotendeuka kuya kuside kwedu. Courtship ndosaka zvinhu zviri in phase. Grade 1 inopera
grade 2 inopera. Saka Grade courtship 3 inopera. Dating inotanga igopera, courtship youya yopera, marriage aluta continue. But iwe pasection yatiri kuverenga mbuku iyoyi panotaura nezvecourtship yatiri kunyanyotaura nezvayo iyi panonzi zvoni courtship haipere sha zvinonzi courtship haipere because whatever you do muri mucourtship period ndo the same things you expect, you want God and the because what marriage holy matrimony handiti. So the same things you want the angels and God to experience in your marriage are the same things that you are supposed to do usinganyari courtship kwako. Meaning kuti pamaboundaries aripo zvinhu zvauri kuita uri courtship, God is cool with it. The same way zvinhu zvachaita uri marriage, God will be what? Will be cool with it. Ndopakusapera kwayo according to the book. Munhu ari courtship anofana kubheva semunhu ari married. Aiwa, ndosaka ndati zvonitirwa emalines kana. Ndosaka ndati. Saka tati tichazoipedza next week nyaya iyi ngosi yakareba. Because kana wabva grade 7 uchienda form 1 wabva mucourtship waenda mumarriage ndizvo ka but hazvireve kuti meti dzawaita kugrade 7 dzakagumira uri kufanira kuita sei kuti unofanira kukontinya nadzo but wamuform 1 asi dzedzichiadvance great stuff. So still you're answering the same sentiments that I have. I'm saying grade 7 yapera. Courtship inoita sei? Yakapera. Kwatanga marriage. Courtship can even those zviri courtship zviri marriage. Hatingaedze kuti courtship because I use courtship in marriage. But there are some elements that are in courtship that you will still be expected to carry through into marriage. Okay, so basically what we're saying is courtship and marriage the same? No. If those things are similar, they are not the same. They are not the same. They are not the same. Yes, Claire wants to answer you. Okay. Like what Danny said. Hanzi, kana wapedza grade 7. Gasichandisei form 4 and tese tangaita form 4 guys. Right. In and switch angu maths and but maths dzaukaita even like actually in any subject that you're doing O level yako. Paunopedza subject your O level. Pauchauya ku A level, you're picking up that subject, but you're having advanced material iri kuedhera pazvo zvawakadzidza. Saka ukangane zvinhu zvawakadzidza form 4 unosvikira 4th to the next. Zvakafanira 1 plus 1 and kana kuti ngatithi 5 minus 2 minus 5. Handi muri ku primary mainzi it can't. But now maku high school makunzi it can. Chidai so. Urikunzisisa. Uri ku advanceiswa zvinhu zvawakadzidza kare. Ndo zvauri kuramba uchidzidza, but uchidzidza another way of going with those things. You're advancing your knowledge. Yes. Saka what he is saying is kuti. Of course, courtship ends at grade 7. And toti, yeah, not really grade 7, but then courtship ends. Yaenda kudaro wakupinda marriage, but wapinda another step iyo inonzi marriage azvireve kuti chi zvinhu zvaukaita ukuku wakuzvisiya wakuzvipinza umumu and it's advancing and advancing. You learn things day by day. We are on the same page. All I'm saying is you are talking about maturity and kuti maths yawaidzidza ku primary neku secondary yasiyana. Saka zvinhu zvekucourtship zvikakontinya kumarriage panotoita dambudziko, munhu haasi kuda kumature. All I'm saying is courtship and marriage is now the depth of courtship. Zvinofanira kuti zvisiyane. Kana rudo rwari ruchiita rwekutamba-tamba muchiita chamwande-wande, iko zvino hakusisina chamwande-wande. Your life and direct. Saka courtship ends and marriage starts. Dzingori medzi dzasimba dzakudzamiswa. Saka tiri pane ndotinozonzipedza maths ku A level. Dzakudzamiswa. Rudo rwacho kana rwava ruri masketch rwaro rwakufanira kuenda ruchiita mature ruchidependa. Saka ruya rwekucourtship ruya it ends, it has to elevate. Saka elevation hatingazotanzi
munhu ari mugrade 7 nemunhu ari muform 1 vakafanana havafani kufanana. Aiwa kufanana. Saka vasina kufanana zvikureva kuti courtship ine painoguma. Okay. Marriage. Alright. Tabata point yako. Thank you so much for that. At least tazopedza tese tiri the same page yangaramba. Danny, do you have any final words to say to our audience? Yeah, as we were just saying, courtship hanzi inoguma, but ngatisa sekuigirana zviviti zvataita kana tamarriage. Kana wewe ni sweet Dani, kana wamachua ndawere chocolate, kana wamachua wakaenda mota. Those that marriage hard bad that wewe ni sweet, wewe ni candy, wewe ni chocolate, wewe chita ushua ni mota. Kuratidza tiri kumachua. Kutatasiana si sweet. but sweet ndorinda. Okay, what are your final words to the audience? My final words are just kuti manza zvanga tichitaura kuti courtship, yes, it ends, but that doesn't mean that a person shouldn't advance and mature enough to know the things that are needed, and responsibilities also add on uchikura. Okay, thank you so much our viewers. Takaudzwa kudzidza kuti say hakupere. You keep learning and learning and learning. Even if watumbosvika papoint yekuti wabhuwa kuziya zvese, you still get to learn more. Thank you so much for joining us today. Don't forget to like and share with your friends. Bye.